வந்து கண்ணன் சார் என்னென்னலாம் கான்செப்ட்ஸ் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தாரு இந்த வீக்ல? Can somebody type it? What all the things you learned this week? இந்த வீக் அட்டெண்ட் பண்ணீங்களா கிளாஸ்? கண்ணன் சார் எடுத்தாரா கிளாஸ்? யார் எடுத்தாங்க? என்ன என்ன கவர் பண்ணாங்க இந்த வீக்? Can you please put the topics? Okay, basic HTML and debugging using web tools. அதான் சொல்லி கொடுத்தாரா அவரு? Okay, any other topic that you learned this week? Okay, சரி. அவ்வளவுதானா? வேற எந்த டாபிக்ஸ்மே சொல்லலையா இந்த வீக்? Function and SQL. Okay. ஓகே, அது டேட்டா பேஸ்ல சொல்லி கொடுத்தாங்க. ஓகே, சோ இப்ப யாருக்காவது இது வரைக்கும் சொல்லி கொடுத்ததுலயோ ஹோம் ஒர்க்லயோ ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருக்கா? எதுவும் இல்ல, கொஸ்டின்ஸ் யாருக்கும் எதுவும் இல்ல. ஓகே ஓகே, சரி. இப்போ வந்து ஐ வாண்ட் டு கோ ஓவர் சம் ஆஃப் த கொஸ்டின்ஸ் அபவுட் உங்களுக்கு வந்து வெப் டெவலப்மெண்ட் பத்தி கேட்கலாம் அப்படின்னு இருக்கேன் நான். ஸோ டு யூ நோ வாட் பிப் இன்ஸ்டால் இஸ்? ஹூ நோஸ் வாட் பிப் இன்ஸ்டால் டஸ்? வாட் இஸ் பிப் இன்ஸ்டால்? யாரும் பிப் இன்ஸ்டால் கமாண்டே யூஸ் பண்ணது இல்லையா இது வரைக்கும்? So what does it mean? மேம் பேக்கேஜஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்றதுதான் மேம் பிப். ஓகே, சோ அந்த பிப் இன்ஸ்டால் அப்படின்றது வந்து என்ன பண்ணும்? So it installs the package, correct? So நீங்க என்ன எது இப்போ யூஸ் பண்ணிருக்கீங்களா? யாராவது அந்த கமாண்ட் யூஸ் பண்ணிருக்கீங்களா? ஓகே, ஹரிசங்கர் சொல்லுங்க. பேக்கேஜஸ் பைத்தான்ல பேக்கேஜஸ் இன்ஸ்டால் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணிருக்கேன் மேம். யூஸ் பண்ணிருக்கேன். ஓகே, so basically what does it do? It's basically helps you to download a package and install it on your computer, correct? உங்க லேப்டாப்ல, ரைட்? எஸ் மேம். இப்போ நீங்க பைத்தான் கூட பேக்கேஜ் தான், அது நீங்க யூஸ் பண்ணீங்க. அதனால தான் ஐ வாஸ் ஆஸ்கிங், யூ ஆல் டிட் இட், ரைட்? ஸோ பேசிக்லி அது என்ன பண்ணுது? இட் இஸ் கிவிங் யூ இட் இன்ஸ்டாலிங் இட்ஸ் பேக்கேஜஸ், ரைட்? இங்க மேல வெளியில இருந்து ஏதாவது ஒரு பேக்கேஜ் கொண்டு வரணும்னா அந்த பிப் இன்ஸ்டால்ன்ற கமாண்டை யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க, கரெக்டா? Okay, so next topic I wanted to ask was, so let me see, what do you think a package is? நம்ம பேக்கேஜ்னு சொல்றோம், பேக்கேஜ்னா என்ன? What do you think a package means? Anybody want to try? Model created by another developers to make our task easy. ஸோ ஒரு பேக்கேஜ்ன்றது வந்து இப்போ ஒரு நார்மலா பேக்கேஜ்னா வந்து நீங்க இங்கிலீஷ்ல வந்து பேக்கேஜ் சொன்னீங்கன்னா என்ன? சம்திங் உள்ள ஏதோ இருக்கு, அதுல வந்து ஒரு விஷயம் இருக்கலாம், ரெண்டு விஷயம் இருக்கலாம், அது எல்லாத்தையும் போட்டு ஒரு டப்பால போட்டு அது பேக் பண்ணா அது பேக்கேஜ், கரெக்டா? ரைட்? Isn't it the same in the software also? Yes or no? எஸ் மேம். ரைட்? ஸோ பேக்கேஜ்ங்கிறது வந்து அதுல ஒன்னு இருக்கலாம், இல்லைன்னா மல்டிபிள் திங்ஸ் இருக்கலாம். பட் யூ ஆர் புட்டிங் இட் டுகெதர் பிகாஸ் தே பிலாங் டுகெதர் அண்ட் யூ மேக்கிங் இட் அஸ் அ பேக்கேஜ், கரெக்ட்? ஸோ அதுதான் பேக்கேஜ். அந்த சாஃப்ட்வேர்லயும் அதுதான் மீனிங், ரைட்? ஸோ வென் யூ டூ த இன்ஸ்டால் யூ கேன் இன்ஸ்டால் த பேக்கேஜஸ். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து நீங்க எல்லாருமே வந்து போன் வச்சிருக்கீங்க, நீங்க எல்லாரும் அப்ளிகேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணிருக்கீங்கல்ல? எஸ், ரைட்? ஸோ நீங்க வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன் இது பண்ணும்போது அப்ளிகேஷன்ல வெர்ஷன் இருக்கும்ல, what do you think that means? So let's say you're doing application development, what do you think application versioning means? Anybody want to take a stab at it?
வெர்ஷன்னா என்ன? What is version? What do you think is a version? நீங்க மொபைல் ஆப்லயே இல்ல, சாஃப்ட்வேர்லயும் வெர்ஷன்ஸ் இருக்குல்ல. இப்ப நீங்க வந்து நீ என்ன டேட்டாபேஸ் வெர்ஷன் யூஸ் பண்ற, என்ன பைத்தான் வெர்ஷன் யூஸ் பண்ற நம்ம கேட்டிருக்கோம். கரெக்டா? What do you think version means? I'm going to நீங்க யாருமே இது பண்ணாதனால I'm going to ask somebody. What do you think it is, Pavitra? It indicates the developed time. Say that again, sorry. It indicates the developed time or around sometime it is the version. Like Okay. that, ma'am. Okay. Manikam, you want to try? What do you think is version? ஃபாஸ்ட் அப்ளிகேஷன்ல இருந்து ஏதாவது அப்டேட்ஸ் இல்ல எக்ஸ்ட்ரா கான்ஃபிகரேஷன்ஸ் பண்ணி கரண்ட் அப்ளிகேஷன் ஓகே. சோ எப்பவுமே வந்து when you are saying, இப்ப நீங்க ஆரக்கிள் சொல்லலாம், டேட்டாபேஸ் சீக்வல் சர்வர் வச்சுக்கலாம், இல்லைன்னா வந்து ஆப்பிள் iOS எடுத்துக்கலாம், எல்லாத்துக்குமே ஒரு வெர்ஷன் இருக்கு. அந்த வெர்ஷனுங்கிறது வந்து என்ன, ஒரு ஐடி மாதிரி இல்ல. நீ எந்த வெர்ஷன் ரன் பண்ற, விண்டோஸ் ரன் பண்ணாலும் நீங்க வந்து எந்த விண்டோஸ் வெர்ஷன் வச்சிருக்க அப்படின்னு கேட்போம். கரெக்டா? Right? So what does it tell you? It tells you that it can be software, it can be anything. Usually வந்து ஏதாவது நம்ம டெவலப் பண்ணும்போது good practices போது what do you think you will start with? இப்ப நீங்களே ஒரு அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்றீங்க, ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்ணீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ரிலீஸ் பண்றது என்ன நம்பர் கொடுப்பீங்க? Take a guess, Manikam. ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ரிலீஸ் பண்றீங்கன்னா என்ன கொடுப்பீங்க? 1 கொடுப்போம், ரைட்? சோ யூசுவலி வந்து அப்படிதான் பண்ணுவாங்க. 1ல ஆரம்பிக்கும் யூசுவலி, ரைட்? சம்டைம்ஸ் வந்து பேட்டா வெர்ஷன் அப்படின்வாங்க. Do you know what that means? Anybody? Do you know what beta versions are? சோ இப்ப ஏதாவது வந்து இப்ப பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் எல்லாம் இருக்காங்க, அவங்க ரிலீஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி அதை டெஸ்ட் பண்ணணும்னு பார்ப்பாங்க. ஈவன் iOSல கூட நீங்க யார்கிட்டயாவது ஆப்பிள் ப்ராடக்ட்ஸ் இருந்ததுன்னா எந்த சாஃப்ட்வேர் இருந்தாலும் ஒரு பேட்டா வெர்ஷன் சொல்லுவாங்க. சோ பேட்டா வெர்ஷன், BETA, ரைட்? ஆல்பா பேட்டான்னு சொல்லுவோம்ல, ஆல்பா பீட்டான்னு சொல்லுவீங்களோ, பேட்டா சொல்லுவீங்களோ, வாட் எவர், ரைட்? சோ வாட் டஸ் தட் மீன்? அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, கம்பெனிஸ் தே வில் ரிலீஸ் தட் வெர்ஷன் சோ தட் பீப்புள் கேன் டெஸ்ட் இட், ரைட்? அது ஃபுல்லா வந்து இன்னும் GA இல்லைன்னு. GAன்னா என்ன? ஜெனரலி அவைலபிள், ரைட்? இட் இஸ் நாட் எட் அபிஷியலி ரிலீஸ்ட், பட் ஆனா பேட்டா வெர்ஷன் இருக்கும். சோ அந்த பேட்டா வெர்ஷன் வந்து அவங்க அந்த மாதிரி நேம் கொடுக்கும்போது என்ன அர்த்தம்? தட் மீன்ஸ் அதுல தப்பு இருக்கலாம், ரைட்? மெயின் ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் இருக்கு, ஆனா அவங்க இன்னும் ஃபுல்லா அதை வந்து கம்ப்ளீட்டா வந்து டெஸ்டட் அவுட் ப்ராடக்ட் கிடையாது, ரைட்? அப்ப அந்த வெர்ஷன் யூஸ் பண்ணும்போது யூஸ் இட் அப் டு யுவர் இதுன்னு சொல்லுவாங்க, ரைட்? சோ யாராவது ஏதாவது பேட்டா வெர்ஷன் யூஸ் பண்ணிருக்கீங்களா? எப்பவாவது ஏதாவது பார்த்திருக்கீங்களா? இந்த கான்செப்ட் யாராவது பார்த்திருக்கீங்களா முன்னாடி? ஆர் இஸ் இட் சம்திங் நியூ ஃபார் ஆல் ஆஃப் யூ? வாட்ஸ்அப் பீட்டா வெர்ஷன். கரெக்ட். சோ எந்த வந்தாலும் வாட்ஸ்அப்பா இருக்கலாம், ஃபேஸ்புக்கா இருக்கலாம், பேட்டா வெர்ஷனா அது வந்து இன்னும் அந்த நியூ ஃபீச்சர்ஸ் அவங்க பண்ணிருக்காங்க, ஆனா அது இன்னும் ரெடி இல்ல ஃபுல்லா, ரைட்? புரியுதா இப்ப எல்லாருக்கும் அது பேட்டா வெர்ஷன் என்னன்னு சொல்லிட்டு? சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து அகைன் நம்ம வந்து என்ன பார்த்தோம், வெர்ஷன் வந்து 1ல இருந்து ஆரம்பிப்போம். எப்ப வந்து do you know, like anybody knows, எப்ப வந்து இப்ப நீங்க வந்து ஒரு வெர்ஷன் பார்க்கும்போது நம்பர்ஸ் பார்க்கும்போது 1 2ன்னு இருக்காது, சம் 1.3 பாயிண்ட் அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம பார்த்திருக்கோம், ரைட்? 10.2 பாயிண்ட்னு சொல்லிட்டு. why do you think they have that? Anybody knows? கெஸ் பண்ணுங்க. ஏன் வந்து 1ல இருந்து ஏன் 2க்கு போகாம 1.1 1.1.1 அந்த மாதிரி ஏன் வச்சுக்கிறாங்க? எனி கெஸஸ்? அப்டேட்ஸ் வந்து இப்ப லெட்ஸ் சே they are doing a small fix, they don't want to make it 2. யூசுவலி வந்து ஏதாவது புது என்ஹான்ஸ்மெண்ட், புது ஃபீச்சர்ஸ் ஆட் பண்ணும்போது தான் நெக்ஸ்ட் நம்பருக்கு போவாங்க, right? If they're making small changes or they're making maybe code fixes or maybe they're making little tweaks, right? Usually வந்து சில பேர் வந்து 3 digits வச்சுப்பாங்க, 4 digit வச்சுப்பாங்க. It can be anything that you want, right? So usually typically version பண்ணும்போது if you have anything major, right, then they will increase the first number. 1ல இருந்து 2 ஆகும். But minor
வெர்ஷன்ஸ், அதாவது மைனரா ஏதோ சேஞ்ச் பண்ணிருக்காங்க, ரொம்ப பெரிய சேஞ்சஸ் கிடையாது, ஆர் மேபி தே ஃபிக்ஸ் சம்திங், தே ஃபிக்ஸ் சம் பக்ஸ், அந்த மாதிரி பக் ஃபிக்ஸிங் பண்ணாங்கன்னா அந்த நம்பர் வந்து 1 தான் இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் நம்பர், அப்புறம் மேபி தே வில் கேன் சே 1.0 ஆர் 1.1 1.2 போகலாம், ரைட்? ஸோ தட் இஸ் ஹவ் எனி சாஃப்ட்வேர் வெர்ஷனிங்கோ ஆப் வெர்ஷனிங்கோ பண்ணும்போது இப்போ சில வாட்டி என்ன ஆகும், இப்போ நீங்க வந்து நீங்களே வந்து இப்போ ஃபோன் வச்சிருக்கீங்க, சில டைம் have you noticed some phones you cannot upgrade it anymore? Yes, because இப்ப புதுசா கம்ப்யூட்டர்ஸ்ல புதுசா அப்ளிகேஷன்ஸ் வரும்போது சில அப்ளிகேஷன்ஸ் will say it doesn't support this version, right? பாத்திருக்கீங்க தானே அது? சோ அது பண்ணும்போது சில கம்பெனிஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, they will also support older versions, right? Nobody will say இப்ப புது வெர்ஷன் போனோம்னே எல்லாரும் புது வெர்ஷனுக்கு போகணும்னு ஃபோர்ஸ் பண்ண முடியாது, ரைட்? சில டைம். சோ the version is very important when you're talking. நீங்க ஏதாவது இன்ஸ்டால் பண்ணி நீங்க டீபக் பண்றீங்க, நீங்க ஏதாவது பண்ணும்போது உங்களுக்கு எந்த வெர்ஷன் யூஸ் பண்றீங்கன்றது கிளியரா தெரியணும், ரைட்? பிகாஸ் டிபெண்டிங் ஆன் த வெர்ஷன் the answer would be different, ரைட்? ஏன்னா வந்து நெக்ஸ்ட் வெர்ஷன்ல புதுசா வேற ஏதாவது பண்ணியிருந்திருக்கலாம், பட் ஆனா நீங்க இன்னும் வந்து உங்க லெட்ஸே உங்களோட கம்ப்யூட்டருடைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷனாலேயோ செல்போனுடைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷனாலேயோ நீங்க பழைய வெர்ஷன் யூஸ் பண்ணும்போது யூ நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் விச் வெர்ஷன் ஆர் யூ யூசிங். Does that help? Like, I know you all do it every day, but I want to make sure you think about why is versioning important and what does versioning mean? Did it help? Did it make sense for you? Give me a thumbs up if you understood versioning, or if you have any questions, please do ask. புரிஞ்சது எல்லாருக்கும்? Okay. So that is about versioning. So அதுல வந்து நிறைய நான் சொன்ன மாதிரி there are some good habits on how to do versioning, right? இப்ப நான் சொன்ன மாதிரி 1ல இருந்து 2க்கு போனோம்னா unless there is a new features or something, usually you don't go into a new version, right? So that's something you need to understand. Okay, so versioning பத்தி பார்த்தோம். Let me talk about, do you know what widgets are? widget அப்படின்ற பேர் நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? வெதர் இன் அப்ளிகேஷன் டெவலப்மெண்ட் யூஐ பண்ணும்போதோ இல்லைன்னா வந்து நீங்க வந்து ஆப் டெவலப்மெண்ட் பண்ணும்போதோ டு யூ நோ வாட் widget மீன்ஸ்? எனிஒன்? Elements. Sorry, say that again. Elements, ma'am. Elements, right? So widget அப்படிங்கிறது வந்து you can say it is basically some element that perform a specific function, right? So இப்போ நீங்க ஒரு ஆப்ல வந்து அது ஒரு பட்டனா இருக்கலாம், right? ஆர் ஒரு இப்படி நீங்க drag பண்றதா இருக்கலாம், something you are doing on something and it has a specific function. அதுதான் widget, right? It's a standalone element that perform a specific function. It can be a small function or it can be big function. இப்போ நான் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் உங்களுக்கு கேட்க போறேன். So I'm going to ask somebody, let me see, I'm going to pick somebody here. So let's say Daniel, you are working on a word app, word application. நீங்க word எல்லாருமே word document பண்ணிருக்கீங்க தானே? நீ word document யூஸ் பண்றேன்னா what do you think? Give me an example of a widget on a word document, word application, I mean. மேம் அதுல இருக்க அந்த ஃபைல்ஸ் எடிட் அந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே widgets. So மேல காப்பி கட் பேஸ்ட் இதெல்லாம் ஒன்னொன்னு ஒரு widget, கரெக்டா? They have certain specific action to be done, right? When you click on it, yes? Yes, It ma'am. can be a copy பண்ணலாதா இருக்கலாம், paste பண்றதா இருக்கலாம், it can be save, it can be whatever, right? So widget அப்படிங்கிறது வந்து, so you understand what, so when you are building some app, whether it is a web app or an application, don't you think you need to plan for what widgets you need to have? Does it make sense? Right? நீங்க ஒரு டிசைன் பண்றீங்கன்னா ஒரு UI application, you need to think about all of that, right? நான் எப்படி கொடுக்க போறேன், how is the user going to interact with my application? அதுக்கு வந்து இந்த widgets are very important, the components or widgets, whatever you say, right? They can do something very big or they can be something small. இப்ப calculator இருக்கு, ஒரு calculator எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுடைய வெறும்ன handheld calculator எடுத்துக்கோங்க, you press a button to do something, correct? Isn't it same like an application development பண்ணும்போது it is like a software click, right? Instead of a hardware click, right? So that is what is widget. So நீங்க வந்து as you are doing your projects, இதெல்லாம் இந்த concepts எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியணும். What is a widget mean, right? Okay.
So any questions on that widget concept? Anybody? Okay, so let me move on to the next one. So let's say இப்போ வந்து இந்த let me think through something. Okay, so இப்போ let's say வந்து நீங்க ஒரு மொபைல் ஆப் பண்றீங்க, ஒரு வெப் ஆப் பண்றீங்க. இப்போ வாட்ஸ்அப்பே இருக்கு. நீங்க அந்த வாட்ஸ்அப் அவர் சொன்னதுனால நான் going to take it. நீங்க எல்லாருமே நான் யூஸ் பண்ணது இல்ல. நீங்க வாட்ஸ்அப் வெப் வெர்ஷன் யூஸ் பண்ணிருக்கீங்களா? Who has used it? Web version of the WhatsApp. Okay, Hariprasanna. So where are you use பண்ணது இல்லையா? So Hariprasanna, is there any difference between the WhatsApp that you use on the web versus mobile phone? ஏன்னா நான் யூஸ் பண்ணது இல்ல. நீங்க யார் யூஸ் பண்றீங்களோ நீங்க உங்க what have you seen as a difference between the two apps? Can you please tell me, because I have not used it. I need to know. So let's start with Hariprasanna. Go ahead. எவ்ரி டைம் நம்ம உள்ள போகும்போது ஸ்கேன் பண்ணி போற மாதிரி இருக்கும் மேம். ஸ்கேன் பண்ணி அப்படின்னா நம்ம மொபைல் நம்பர் போட்டு சைன் இன் பண்றதுக்கு பதிலா நம்ம வாட்ஸ்அப்ல ஒரு ஸ்கேன் ஆப்ஷன் இருக்கும் மேம். அத நம்ம அந்த கோட்ஸ் பண்ணணுமா? QR ஓகே, சரி. நீ கோட் சரி ஸ்கேன் என்ட்ரி பண்றது ஓகே டிஃபரன்ஸ். பட் அப்புறமா உள்ள போனதுக்கு அப்புறமா ஏதாவது டிஃபரன்ஸ் இருக்குமா? ஈஸியர், பெட்டர், வாட் எவர்? எமோஜிஸ் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். வேற கஷ்டமா இருக்கும் வெப் ஆப்ல. ஓகே ஓகே, சரி. அது ஹரிபிரசன்னாவுடைய அப்சர்வேஷன். ஹவ் அபவுட் டேனியல், நீங்க யூஸ் பண்ணிருக்கீங்களா? எஸ் மேம். என்ன டிஃபரன்ஸ் உங்களுக்கு? அவர் சொன்னது தவிர வேற என்ன உங்களுக்கு ஈஸி, ஹார்டர்? வாட் டிட் யூ ஃபீல் லைக் வெப்புக்கும் மொபைலுக்கும்? மேம் டிஃபரன்ஸ் அந்த அளவு இது சேமா தான் இருக்கும் யூஐ. எஸ் மேம். ஓகே, ஹரிசங்கர்? மேம் சேமா தான் இருக்கும். கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் மேம் டெஸ்க்டாப்ல யூஸ் பண்றது. Yes, easy, right? Why do you think it's easy? I want to know the difference. நம்ம ஸ்கிரீன் பெருசா இருக்கறனால வந்து yes, screen பெருசா இருக்கிறதுனால easy navigation, right? Maybe you don't have to like use a smaller screen to figure out where to go, correct? எஸ் மேம். யூசர்ஸ் ஈஸியா இது பண்ணிடலாம். Okay, Lalita, you also, I think you said you used, right? Do you see any difference between which one do you prefer? Because I have not used the web version yet. Ma'am, actually, my difficulty is if I want to use a desktop, I need to take my laptop. If I use in mobile, it's easy for me to handle, ma'am. Okay. But screen-wise, the desktop will be a big one and it will be easier to use. But we don't have laptop always with us, right, ma'am? Okay, so convenience is mobile. Mobile, right? yeah. Okay. But ஏதாவது நீங்க சர்ச் பண்றீங்க அந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணும்போது உங்களுக்கு வெப் வெர்ஷன் மேபி ஈஸியர்? Yes, ma'am. To learn something, I will prefer only web, ma'am. Okay. So, okay. Who else? Anybody else? Kasturi, go ahead. எஸ் மேம். ஐ மீன் வெப்ல வந்து ஈஸியா இருக்கும் மேம். இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்துக்கிட்டோம்னா, இப்போ ஒரு மெசேஜ் வந்து நம்ம இம்பார்ட்டன்ட் சொல்லி மார்க் பண்ணி வைக்கிறோம்னா, இப்போ நம்ம போன்ல எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்ம யார் சாட்ல போய் பண்ணுமோ அவங்கள தேடி கண்டுபிடிச்சு போய் பண்ணுவோம். இன்கேஸ் வந்து வெப்ல பண்றப்ப தனியா அதுக்குன்னு ஒரு ஆப்ஷன், ஸ்டார்ட் மெசேஜ், அப்புறம் வந்து அர்ச்சியோட தனித்தனியா ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் மேம். நம்ம ஒன்ஸ் அது கிளிக் பண்ணாலே அதுல இருக்கிற எல்லா மெசேஜும் ஈஸியா பண்ண முடியும். Oh, it's convenient to use, correct? Yes, ma'am. That's what you're saying. Okay. So நம்ம வந்து வாட்ஸ்அப் பத்தி பேசணும். I know you have used other applications also in mobile versus web, right? Typically வந்து எப்படி இருக்கும்னா, நீங்க வந்து எல்லாருமே வேரிஸ் இது சொன்னீங்க. Usually one of the big thing about mobile versus web is the screen size. You all agree? ரைட்? உங்களுக்கு வந்து ஒரு லேப்டாப் ஸ்கிரீன் எவ்வளவு குட்டி லேப்டாப் நீங்க வச்சிருந்தாலும் அந்த ஸ்கிரீன் கம்பேர்ட் டு ஒரு போன் ஸ்கிரீன் வந்து இட் இஸ் வாட் 1/10 தான் இல்லையா? 1/5 ஆர் வாட்எவர், ஐ டோன்ட் நோ, டிபெண்டிங் ஆன் யுவர் போன் சைஸ், ரைட்? சோ உங்களுக்கு வந்து அந்த ரியல் எஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம, அந்த ஸ்கிரீன்ல இருக்கிற இடமே வந்து ரொம்ப கம்மியாயிடுது போன்ல, கரெக்ட்? ரைட்? சோ இப்ப வந்து நீங்க வந்து ஒரு 10 பட்டன் இருக்குன்னா அந்த 10 பட்டனை நீங்க வந்து ஒரு வெப் ஆப்ல வைக்கிறதுக்கும் ஒரு போன்ல வைக்கிறதுக்கும் there is a difference, right? Because நீங்க 10 பட்டனையும் நீங்க வந்து ஹோல் ஸ்கிரீன் யூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அப்புறம் ஸ்கிரீனே இருக்காது இல்ல டு டிஸ்ப்ளே எனிதிங். That makes sense for you all?
ரைட்? ஸோ ஒருத்தங்க வந்து இப்ப நிறைய இது வந்து மொபைல் வெர்ஷனும் இருக்கும், வெப் வெர்ஷனும் இருக்கும். சில பேர் வந்து வெறும் மொபைல் வெர்ஷன் இருக்கும், சில பேருக்கு வெறும் வெப் வெர்ஷன் இருக்கும். பட் வென் யூ think about, hey, நான் mobile app பண்றேனா web app பண்றேனா, or if I'm doing both, how you design the application is completely different. Do you all agree, first of all? Right? Because ஒரு மொபைல் ஆப்ல கம்மி இடம் இருக்கிறதுனால நீங்க இம்பார்ட்டன்ட் பட்டன்ஸ் மட்டும் தான் வைப்பீங்க. ரைட்? இப்ப 10 பட்டன் இருந்ததுன்னா அதுல 3 have to be always visible, but maybe 7 you can scroll and get to it. Now you will try to only put 3 in the mobile app. Right? First page la. And maybe you will give them access to scroll or to get to it if they need. Right? But அதே வெப் ஆப்ல நீங்க டிசைன் பண்ணும்போது நீங்க 10மே ஒரு சைடுல கொடுத்துடலாம்ல. Am I making sense? Everybody is understanding? Please, you have to say something. Yes or no? Yes, ma'am. Right? Yes, ma'am. புரியுதா? So அதுதான் மெயின் டிஃபரன்ஸ் ஒரு ஃபங்க்ஷனாலிட்டி பண்ணும்போது. ஏன்னா யூசுவலி யூ வில் ட்ரை டு when you do mobile apps, you typically will give them limited functionality than a full blown website. Right? And also it depends on the app. What is it? இப்ப நீங்க வாட்ஸ்அப்னா அதுல வாட்ஸ்அப்ல இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் என்ன? நீங்க சேட் பண்ணணும், உங்களோட கான்டாக்ட்ஸை பார்க்கணும். ஸோ அதுதான் மெயினா கொடுப்போம். இப்ப அதுவே அது ஒரு கேம்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ கேம்ல வந்து உங்களுக்கு மெயின் பட்டன்ஸ் எதுவோ அதுதான் இருக்கும் மொபைல் ஸ்கிரீன்ல. அதுவே நீங்க வெப்ல ஒர்க் பண்ணீங்கன்னா சில பேர் சொல்லுவாங்க, ஓ வெப்ல இட்ஸ் வெரி ஈஸி அப்படின்வாங்க. ஏன்னா டு டிராக் ட்ராப் ஆர் டூ சம்திங்ஸ். Right? Depending on what the app is. It can be game, it can be a software, it can be a word app, it can be, you can even do Google Sheets நீங்க போன்ல பண்ணலாம். ஆனா போன்ல பண்ணி தட்டி தடவி பண்றதுக்கும் வெப்ல பண்றதுக்கும் it's so much easier. Right? It also depends on the app and also depends on who your audience are. நீங்க வந்து மொபைல் ஆப் பண்ணி அது நிறைய பேருக்கு ரீச் ஆகணும். ஏன்னா எல்லாருக்கிட்டையும் லேப்டாப் இருக்காது. இப்ப வந்து லலிதா சொன்னாங்கல்ல, கன்வீனியன்ஸ்னு பார்க்கும்போது எனக்கு போன்ல பண்றது ஈஸி. ஏன்னா போன் எப்பவுமே என்கிட்ட இருக்கும். ரைட்? அதுவே வந்து வெப் ஆப் பண்ணீங்கன்னா லேப்டாப் இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் அதை யூஸ் பண்ண முடியும். ரைட்? ஸோ நீங்க வந்து இதெல்லாம் தீஸ் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ் யூ நீட் டு திங்க் த்ரூ வென் யூ ஆர் பில்டிங் அன் அப்ளிகேஷன். வாட் am I going to do? Am I doing a web app? Am I doing a mobile app? And if I'm doing a mobile app, what is the critical functionality of this application that I'm building? And make sure I design the application properly, making use of the screen size that I have. Right? Okay. So those are the different things you need to think about. Okay. Okay. So mobile app at least I'm giving you like some high level information which you can then refer to and go more. Okay. So do you know what is events and event handling அப்படின்வாங்க. இப்ப நம்ம வந்து அந்த இது பார்த்தோம், என்ன சொல்றது, widgets நம்ம பார்த்தோம்ல. ரைட்? ஸோ நான் விட்ஜெட் சொல்லும் போது நான் ஒன்று சொன்னேன் உங்ககிட்ட, என்ன, யூ கேன் கிளிக் த பட்டன் ஆர் யூ கேன் டிராக் ஆன் இட் ஆர் யூ கேன் ஹவர் ஓவர் இட். ஹவர்னா பேசிக்லி யூ புட் த கர்சர் ஆன் டாப் ஆஃப் இட், திங்ஸ் லைக் தட். ரைட்? ஸோ நீங்க ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் நீங்க பண்ணீங்கன்னா நீங்க வந்து எல்லாரும் வந்து ஆன் கிளிக், ஆன் செலக்ட் அப்படின்னு நீங்க பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ what do you think is something that you need to think about when you are designing a web app or an mobile app? What do you think is event handling means in that concept? Anybody wants to try what events are and what event handling means? இதெல்லாம் just names. நம்ம ஆல்ரெடி இத பத்தி பேசணும். What do you think is events? Eventsனா என்ன? மேம் மேம் லைக் இப்ப ஒரு பட்டனை கிளிக் பண்ண உடனே அது நெக்ஸ்ட் வெப்சைட்க்கு த்ரோ ஒரு லிங்க் மூலமா போகுதுல. Correct. Right? So you need to decide what are the events you are going to handle. Right? ஹேண்ட்லிங், இவெண்ட் ஹேண்ட்லிங்னா என்ன? இப்ப வந்து நீங்க வந்து உங்களுடைய அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணும்போது யூ ஆர் த ஒன்ஸ் ஹூ இஸ் டிசைனிங் வாட் ஆர் த ஃபீச்சர்ஸ் ஐம் கோயிங் டு கிவ். ரைட்? இப்ப வந்து ஒரு கால்குலேட்டர் நீங்க டிசைன் பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கலாம், கால்குலேட்டர் ஆப். நீங்க அது பண்ணும்போது நீங்க நம்பர் 2 நம்பர் பிரஸ் பண்ணியோ இல்லைன்னா ஒரு நம்பர் பிரஸ் பண்ணிட்டு ஒரு ஆப்ரேட்டர் பிரஸ் பண்ணி ஒரு நம்பர் போட்டு ஈக்குவல் டு போட்டா இது பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்க பண்றீங்க. ரைட்? ஆர் தெர் இஸ் a C பட்டன், அது பிரஸ் பண்ணா கிளியர் ஆயிடணும்னு பண்றீங்க. Right? So all those things you are designing, you're saying these are the events I'm going to handle. On click of this, I'm going to do this.
On click of this, I'm going to do this. Or it can be on closing this window, I'm going to do this, right? It can be anything. Or when they click the button, I'm going to do this. Or when they hover over something, I'm going to give them a tool tip. இப்போ யாராவது வந்து C கிட்ட போனாங்கன்னா maybe you want to say this will clear the screen, right? So it can be anything. So you are going to decide what are the events I'm going to have in my app and how am I going to handle it. இங்க அந்த event handlingன்றது என்ன, நீங்க பின்னாடி ஒரு ஃபங்க்ஷன்லாம் இப்ப நீங்க படிக்கிறீங்களா. So what are you basically doing? On a certain event happening, you are going to execute something. Yes. And what does execution mean? You are going to run through some code which will do something. Right? So that's what event handling means. So event handling means you are defining code that responds to events. So what will happen when an event occurs? The browser will execute the corresponding event handler code. Event handlers are basically functions or blocks of code that specify what should happen when the event occurs. Does that make sense to everybody? So I'm going to put the definition here. I want you to read it and tell me any questions on that. So புரியுது எல்லாருக்கும் அது? Any questions on that? Okay, good. Okay, so those are the concepts. I'm going to see what else they wanted me to cover. So packages பத்தி பார்த்தோம், pip npm install பார்த்தோம், dependencies பார்த்தோம். Let's see, versioning of the apps பண்ணோம், widget and components, event handling, rendering between mobile and web. Oh, one more thing I forgot to tell you. So நீங்க வந்து phone app பண்றதுக்கும் web app பண்றதுக்கும் இன்னொரு ஒரு difference இருக்கு. நீங்க webல வந்து நீங்க என்னென்னலாம் as a user can do? Give me things that you can do. So I'm going to ask somebody who can answer me. So let's see, let's pick Sivasabita. Sivasabita, what all can you do? Let's say you are using a web app on your laptop. What are all the things a user can do? Give me examples. மேம் இப்ப வெப் வந்து நம்ம ஈஸியா மல்டிபிள் அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். ஈஸியா நம்ம இல்ல போய் இல்ல கனெக்ட் நான் வந்து யூசர் வந்து என்னென்னலாம் பண்றதுக்கு நான் வந்து I can anticipate a user can click. What else can a user do? User can type, right? அந்த மாதிரி கேக்குறேன். இப்ப வந்து ஒரு லேப்டாப்ல நீங்க வந்து என்னென்னலாம் வந்து ஒரு ஹியூமனை பண்ண வைக்கலாம். They can type, right? You can ask them to type something, right? Enter some text, correct? Yes, ma'am. What else can you ask them? Click, right? Click the button, right? Yes, you can put some buttons and you can ask them to click. What else can you do? You can ask the mouse can be single click, double click, or right click or left click, right? Yes, ma'am. What else? Drag and drop, right? Yes, ma'am. What else? வாய்ஸ் மூலமா நம்ம பண்றோம். Okay, voice activation. What else? So think like that. Like என்னென்னலாம் நீங்க ப்ரோக்ராம் பண்ண வைக்கலாம். ஒரு வெப் ஆப் நீங்க பண்ணீங்கன்னா you can say இங்க போய் இதை டைப் பண்ணுங்க, இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க, இந்த மவுஸ்ல லெஃப்ட் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க, ரைட் கிளிக் பட் பண்ணா இது ஆகும், இந்த மாதிரி நீங்க டிராக், அந்த மாதிரி நீங்க you can define functionality behind it, correct, etc. Right? So இப்போ இது வந்து இதெல்லாம் வந்து வெப் ஆப்க்கு. Okay, I'm typing. I just put it. So now I'm going to ask somebody. So let's say Harishankar, what do you think you can do on a phone? What all things you can do on a phone? We can touch, ma'am. Same type பண்றது, drag and drop பண்ணலாம் மேம். லாங் பிரஸ் பண்ணலாம் மேம். பட்டன்ஸ் இருக்குல்ல போன்ல. எஸ் மேம், பட்டன்ஸ்.
phone buttons, right? So there are different things you can then decide, okay, நீங்க இது பண்ணீங்கன்னா இது ஆகும், volume button touch பண்ணீங்கன்னா இது ஆகும். You can do like things like that, correct? So there is difference between when you develop an application for a phone versus camera, right? Sorry, ஏன்னா இப்ப camera யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம். Like, you know, இப்ப phoneல வந்து நீங்க என்ன சொல்லலாம், point your camera towards something and click on that. அப்ப அந்த camera அந்த barcode வந்தோடனே you can open up an application URL, correct? இப்போ இப்போ இதுக்கெல்லாம் போனீங்கன்னா மெனு ஆர் எனி திங் அப்படிதானே கொடுக்குறாங்க. பே பண்றீங்கன்னா நீங்க வந்து அந்த பார்கோட ஸ்கேன் பண்ணீங்கன்னா அந்த ஓப்பன் ஆயிடுது இல்ல. நீங்க என்ன யூஸ் பண்ணுவீங்களா எனக்கு தெரியாது. டு பே பீப்புள், ரைட்? யூ கேன் டூ ஆல் ஆஃப் தட், கரெக்ட், வித் இன் த ஃபோன். ஸோ நீங்க வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணும்போது டிபெண்டிங் ஆன் இட்ஸ் வெப் ஆப் ஆர் அ ஃபோன் ஆப், யூ கேன் யூஸ் த ஃபீச்சர்ஸ் தட் ஆர் அவைலபிள் டு டூ யுவர் ஆக்ஷன். டஸ் இட் மேக் சென்ஸ்? அது அந்த பாயிண்ட் நான் மறந்துட்டேன் முன்னாடி. ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட் டு கால் தட் அவுட். Okay, so அடுத்தது வந்து what do you think is an application state? Anybody knows what the answer is? Application state அப்படின்னு கேட்டிருக்கீங்களா? State. I don't know if anybody, any other instructor covered that. Application state, stateful and stateless. What do you think an application? Nobody knows? இப்ப நீங்க வந்து உங்களுக்கு நீங்க வெப் எல்லாம் பண்ணிருக்கீங்களா? Do you know what application, what is cache, browser cache? சில டைம் வந்து you will say, oh, clear your browser cache. Why do we do that? Like, what is it? Does anybody know what I'm even talking about? Do you know what cache is? Cookies. Cookies. What is cookies? Cookies வந்து நம்ம சாப்பிட்டிருக்கோம். What is cookies? What do you think cookies are? Try to explain what cookies are. நம்ம யூஸ் பண்ணும் வெப் ஆப்ஸ் யூஸ் பண்றப்ப சில டைம் வந்து நம்மளோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து நம்ம இன்புட்டா கொடுப்போம் மேம். அது சம்டைம்ஸ் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கோம் மேம். கரெக்ட். அது திருப்பி நீ என்டர் பண்ணாம அது டெம்பரரியா அது ஸ்டோர் பண்ணிக்குது, கரெக்ட்? அது எங்க ஸ்டோர் பண்ணுது? மெமரியில ஸ்டோர் பண்ணோம்ல. எந்த மெமரியில ஸ்டோர் பண்ணுது? பிரவுசருடைய மெமரியில ஸ்டோர் பண்ணுது, கரெக்ட்? Right? And it is referring to that information so that you don't have to enter it again and again. நீங்க கரெக்டா சொன்னீங்க, குக்கி அந்த கேஷ்ன்றது. ஸோ ஒரு அப்ளிகேஷனோட ஸ்டேட், இப்ப நீங்க வந்து ஒரு URL கிளிக் பண்றீங்க, ஒரு வெப்பேஜுக்கு போறீங்க, அந்த வெப்பேஜ்ல இருந்து இன்னொரு வெப்பேஜுக்கு போறீங்க. அப்ப என்ன ஆகுது? நீங்க வந்து எப்பவாவது உங்களுடைய வெப்சைட்டுடைய ஆன்லைன் லிங்க் வந்து மேல URL பார்த்திருக்கீங்களா? So I'm going to give you an example. Do you know what all these information is? இப்ப நான் இப்படி பாக்குறேன், right? What is all this? Bing.com is Bing.com, but அதுக்கப்புறமா என்னென்னமோலாம் இருக்கு. என்னது அதெல்லாம்? What is that? It's information, it is passing on to the Bing, right? இந்த மாதிரி நீங்க பாத்திருக்கீங்களா? நீங்க URL பண்ணி ஒண்ணுத்துல இருந்து ஒரு வெப்சைட்ல இருந்து இன்னொரு வெப்சைட்டுக்கு போறீங்க, இல்லைன்னா ஒரு வெப்சைட்குள்ளேயே ஒரு பேஜ்ல இருந்து இன்னொரு பேஜுக்கு போகும்போது இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் பாஸ்ட் ஆன், கரெக்ட்? So what is being passed here? Form equal to ARPSec. இந்த சாட்ல போட்டிருக்கேன் பாருங்க. PC equal to ARPL. P tag equal to 30170. So இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் என்ன பண்ணுது? இது அனுப்புது இந்த வேல்யூஸ், கரெக்ட்? To the next URL, whatever you are calling, it is sending all that information, right? So இப்ப அதே மாதிரி நீங்க இப்ப வெப்புக்கு சொன்னீங்க பிரவுசர், ஒரு அப்ளிகேஷன்ல நீங்க இருக்கீங்க. So அப்ளிகேஷனுடைய ஸ்டேட்ங்கிறது என்ன? Basically it is the information it contains, right? In that application நீங்க cookies ஆவோ அந்த state of the application வந்து என்னன்னா, it is roughly its contents of its memory, right? So அது என்ன பண்ணும்? நீங்க என்னென்னலாம் நீங்க வந்து நீங்க அந்த அதுல என்ன மெயின்டைன் பண்ணுதோ அந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாத்தையும் it will pass on from one function to the next, so that you don't have to type it again. You don't have to say who you are again, right? You already logged in, right? இப்ப நீங்க வந்து லாகின் பண்ணி நான் அனுவா போனேன்னா my information is already stored in the cache, so that it is using that information again and again.
right? So that is what is the state of an application. It's basically the contents of its memory. What does it contain? What is loaded and what is saved, which is going to be passed from one invocation to the next, right? So all that information and the objects that are available, stack or and the registers or whatever is opened and the network open பண்ணி நீங்க வந்து ஒரு database ஓட connect பண்றதா இருக்கட்டும், இது எல்லாமே is stored as a state of an application. So நீங்க ஏதாவது ஒரு problem வந்ததுன்னா, you will then see what does it contain and where did it go wrong. So that is why when application state அப்படிங்கும்போது, it is about everything that application contains right now. Whatever things are open from a network perspective, whatever connections are open, whatever memory is there, whatever object information is stored, all of that is called application state. That makes sense, everybody? So ஒரு வாட்டி அதனாலதான் வந்து சம்திங் லைக் ஏதாவது எரர் வரும்போது என்ன சொல்றாங்க, ஓ கேஷை வந்து நீ இது வந்து பழையது ஏதோ ஒரு இதுவை வச்சிருக்கு, அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வச்சிருக்கு, சோ அதனால அதை வந்து நீ கிளியர் பண்ணிட்டு ப்ரௌசர் கேஷை கிளியர் பண்ணிட்டு நீங்க பண்ணுங்க, அப்ப வந்து ப்ராப்ளம் இருக்காது அப்படின்வாங்க. ஐம் ஷூர் யூ ஆல் ஹர்ட் அபவுட் இட், கரெக்ட்? So that is what that is. Okay, so the next thing I wanted to ask is, Chitra asked me to ask this. நீங்க எல்லாம் இதெல்லாம் படிச்சிருக்கணும் அப்படின்னாங்க, பட் நீங்க யாருமே வந்து எதுவுமே சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க. I don't know what to do. Dependencies-னா என்ன? Do you know what dependencies mean? இந்த வேர்ட் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? What are dependencies? Try பண்ணுங்க. Like there's nothing wrong in trying it, right? Like the libraries we are using for the program. கொஞ்சம் சத்தமா சொல்லுங்க, என்ன சொன்னீங்க? இல்ல மேம், இப்போ ஒரு ப்ரோக்ராம் என்ன நம்ம லைப்ரரிஸ் யூஸ் பண்றோம் நம்ம. Correct. So if you are using another package, let's say you are dependent on that package, correct? Right? So நீங்க அந்த பேக்கேஜ் யூஸ் பண்ணும்போது there are certain things you are assuming, right? So இப்போ like let's say நீங்க பைத்தான் பண்ணும்போது நீங்கலாம் வந்து regex எல்லாம் யூஸ் பண்ணீங்க லாஸ்ட் டைம், ஞாபகம் இருக்கா? நம்ம வந்து cafe problem பண்ணும்போது. So when you use that, you are expecting that it will have the regular expression functions, correct? அதுல அது இல்லைன்னா நீங்க உங்க ப்ரோக்ராம் ரன் ஆகுமா? Simple thing. Think about it. If you are using a package expecting that the package contains these regular expression libraries, and let's say the package doesn't contain it, will your program work? Yes or no? உங்க ப்ரோக்ராம் ரன் ஆகுமா டிபெண்டன்சிஸ் இல்லைன்னா? கரெக்டா? சாரி, say that again. Sorry, எனக்கு கட் ஆயிடுச்சு. No ma'am, correct work ஆகாது, right? So when you say that, what are the application dependencies? இப்போ வந்து let's say you are connecting to a database, and the database உடைய connection libraries நீங்க யூஸ் பண்ணுவீங்க. So you are expecting நீங்க எழுதாத கோட் தவிர, right? நீங்க எழுதின கோட்ல தப்பு இருந்தா நீங்க அதை ஃபிக்ஸ் பண்ண போறீங்க, right? But are you only dependent on your code? No, right? இப்போ நீங்க சின்னதா சிம்பிள் ப்ரோக்ராம் எழுதிங்கன்னா கரெக்ட், பட் நீங்க the minute you use application packages and you are expecting something, don't you think all of those are your application dependencies? And if they are not properly installed, they are not properly working, or you are assuming something incorrect, the program will not work, right? So that is what an application dependency is. It can be anything, right? It can be a component, it can be a package, it can be a database, it can be anything. But you have certain dependencies when you're writing complex applications. You're expecting things to work. Basically, you have an external dependencies, right? It can be through another software, it can be through a package. Those are the things you rely, right? So that is what application dependency is. இப்போ வந்து ஒன்னும் இல்லை, இப்போ நீங்க I don't know if somebody was trying to install Flutter, அதுல வந்து ஏதோ ஒரு எரர் வந்தது. அப்ப சொன்னாங்க, so நீங்க என்னென்னலாம் உங்களோட சிஸ்டம்ல இருக்குன்னு பார்த்து you need to understand why is that error coming, right?
Because you have some dependencies. Maybe it asks you, it can be something like, இப்போ ஒரு application run ஆகலைன்னா, it can be because you don't have enough memory. Or it can be that your operating system is not at the right version, right? So இப்போ வந்து சில பேர் சொல்லுவாங்க, என்னோட application இதுல தான் ஒர்க் ஆகும், என்னது இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரர்ல தான் ஒர்க் ஆகும், இதுல ஒர்க் ஆகாது, குரோம்ல ஒர்க் ஆகாதுன்னு சொல்லுவாங்க. Or some people might say, oh, it only works in Chrome this version and above, it may not work in the other. So அது எல்லாமே கூட dependencies தான், right? So when you are defining an application and when you are creating one and you are going to publish it, you need to make sure, hey, இந்த program run ஆகணும்னா என்னென்னலாம் இருக்கணும், right? It can be that you will say, hey, என்னோட web app நீ Chromeல மட்டும் தான் run பண்ண முடியும்னு சொல்லலாம், right? Or you can say it will only work on Android if you are developing a mobile app. And you can also say Androidல கூட இந்த versionக்கு மேல தான் அது work ஆகும் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம், right? So all of those are called application dependencies, which you need to clearly call it out. What is it that you need to have for that application to run? Did that make sense? Any questions on application dependencies? எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிடுச்சா? Okay, so Yes, those are the topics I wanted to cover. So இதுல வந்து இப்போ யாரோ ஒருத்தர் மட்டும்தான் Flutterன்னு சொன்னீங்கல்ல. So did you successfully install Flutter? Who was it that said they're using Flutter? Pavitra. Pavitra, did you finish installing everything? Everything became successful, or do you have any questions? Ma'am, I installed everything, ma'am. And yesterday I had a doubt, ma'am, and sir replied it, ma'am. Okay. Okay. So I need to ensure whether it is correct or not, ma'am. Okay. 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 So yeah, about I think the rest of you all said bubble.io, right? So any questions on bubble.io? Not that I know bubble.io. I don't know. எப்படி போகுது bubble.io for everybody else? புரியுதா? Like, can someone tell me what bubble.io is and how is it being used? Because I don't know anything about bubble.io. யார் பண்றீங்க? யாராவது ஒருத்தர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. மேம் bubble.ioன்றது வந்து நம்ம இப்போ HTML CSSல வெப் அப்ளிகேஷன் வந்து கோடிங்ல நம்ம பண்றோம், டிசைன் பண்றோம் மேம். ஸோ bubble.ioல வந்து நம்ம டிராக் அண்ட் ட்ராப் பண்ணி ஈஸியா நம்ம ஒரு வெப் அப்ளிகேஷனை வந்து யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியா பண்றதுக்காக யூஸ் ஓகே, சும்மா புரோட்டோடைப் மாதிரி காமிக்கிறதுல எப்படி இருக்கும் அப்படின்ட்டு, ரைட்? எஸ் மேம். Yes. டேட்டாபேஸ் So எல்லாமே why do you think it is important to have something like that, Sivasabita? Because you volunteered, I'm going to ask you. Why do you think we have to do something like this? Why is it so important? இப்போ bubble.ioல வந்து என்ன மாதிரி இருக்குன்னா, இப்போ நம்ம HTML CSS எடுத்துக்கிட்டோம்னா தனித்தனியா நம்ம டிசைனுக்கு, பேக் எண்டுக்கு, டேட்டாபேஸ்க்கு ஒவ்வொரு லாங்குவேஜஸ் யூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும் மேம். ஸோ இதுல வந்து நம்ம டைரக்டாவே நம்ம ஈஸியாவே நம்ம சிம்பிள் வெர்ஷனை நம்ம கொடுக்கும்போது இதுலயே ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த டேட்டாபேஸ் நம்ம டீடைல்ஸ் எல்லாம் சேவ் ஆகுறது அந்த மாதிரி ஈஸியா கொடுக்கறதுனால. Anybody else want to try? Why do you think, Lalita? Why do you think we need bubble.io and things like that? Ma'am, actually, it is very flexible, ma'am. It is a no-code development environment. So by using the drag and drop, we can develop it, ma'am. So, yes, ma'am. So development is easy. At the point I understood. Okay, what Yes, else? What else? The database and that is for like for example for a username password login page and all, ma'am. We no need to set that you know to remember this password or login. It is automatically storing in the database, ma'am, actually. Okay. Okay. So if we want, we can initially we can enter manually the fields and we can access. Or else whatever we are doing, it is automatically saving in the database, ma'am. That is all in one place. That is the backend, that is the API, the databases connection. So all we can use in a single.
Okay. So Okay. inbuilt Anybody? actually they have so it's Okay. easier than actually, but you need to learn the individual components detailing them. So what Okay. is the what for working? So and we can give the workflow. Actually, if Okay. there is a button, if Mm. we want to navigate to some other page, we can use the workflow to navigate. Mm. Okay. அது basically it ties in with the event handling, right? எப்படி போகணும்னு yes, இடத்துக்குன்னு. Okay. Yes, Okay. அந்த மாதிரி Okay. So you talked about from again still you're still talking from a developer perspective. உங்க perspectiveல இருந்து எது easy, என்னென்னலாம் பண்ணலாம்னு பண்றீங்க. So there's also another thing, another answer I'm looking for. Anybody else wants to try? Hello, ma'am. சொல்லுங்க. Ma'am, even though there is no logic knowledge about the coding, but they are strong in logical thinking, they can do bubble data. They can do this. Again, you're saying it's easy for somebody to develop, right? You're still missing the point. Who else wants to try? I'm looking for some answer. I want to get it from you, one of you. Any other guesses? Okay. So let me ask you this. இப்ப வந்து நீங்க ஒரு நம்ம யூசுவலி இப்ப நீங்க எல்லாம் வந்து சும்மா உங்களுடைய ப்ராஜெக்ட்ஸ்ல ஒர்க் பண்றீங்க, ரைட்? வேர் யூ ஆர் டிசைனிங் சம்திங். பட் இதுவே வந்து நீங்க ஒரு கம்பெனிக்கு வேலை பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கலாம், ரைட்? ஸோ ஒரு கம்பெனிக்கு வேலை பண்ணும்போது அவங்க வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன் உங்களை டிசைன் பண்ண சொல்றாங்க, ரைட்? நீங்க வந்து அதை டெவலப் பண்றதுக்கு அவங்களுக்கு எண்ட் யூசர் அவங்க வந்து டெக்னிக்கல் கிடையாது, ரைட்? whoever is giving you requirements. அப்போ அவங்களுக்கு நீங்க வந்து நீங்க ஃபுல்லா எல்லாத்தையும் டெவலப் பண்ற வரைக்கும் அவங்க வெயிட் பண்ணணும்னா ஒரு சுமாரா எவ்வளவு நாள் ஆகும்? மாச கணக்குல ஆயிடும்ல நீங்க ஃபுல்லா டெவலப் பண்ணி அவங்களுக்கு காமிக்கிறதுக்கு, ரைட்? அதுவே இந்த மாதிரி புரோட்டோடைப்பிங் நோ கோட் இது இருந்ததுன்னா நீங்க டக்குன்னு அது காமிக்கலாம்ல அவங்களுக்கு ஸ்கிரீன் இப்படி இருக்கும், நம்ம இதை ஃபுல்லா இன்ஸ்டால் பண்ணோம்னா இப்படி இருக்கும் அதனோட ஒர்க் ஃப்ளோ. இந்த மாதிரி பண்றது நீங்க ஃபாஸ்டா பண்ணி காமிச்சீங்கன்னா தட்ஸ் வாட் இட் மீன்ஸ் புரோட்டோடைப். அதாவது you are not fully developing full application, you are showing the potential of what can be developed and how will the navigation look like and do they like the design of the screen. ஸோ அப்ப என்ன ஆகும்? அவங்க ஃபாஸ்டா வந்து உங்களுக்கு ஃபீட்பேக் கொடுக்கலாம்ல. அவங்க தே மைட் சே, ஓ பட் ஐ டோன்ட் லைக் திஸ், மேபி யூ நீட் டு மூவ் திஸ் ஹியர், மூவ் தட் ஹியர்னு நீங்க முன்னாடியே யூ ஆர் லெட்டிங் த யூசர்ஸ் whoever wants the application to be developed, whoever is giving you the requirements, they are not technical, you are able to show them the screen fast so that they can see and make changes. நீங்க வந்து அனாவசியமா எல்லாத்தையும் டெவலப் பண்ணி எல்லாம் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா அவங்க வந்து எனக்கு இது பிடிக்கல, எனக்கு இந்த மாதிரி வேணும், நான் சொன்னது இது கிடையாது, இது வேற மாதிரின்னு சொன்னாங்கன்னா நம்ம பண்ண டெவலப்மெண்ட் எல்லாம் வேஸ்ட் இல்ல, ரைட்? புரியுதா இந்த கான்செப்ட் எல்லாருக்கும்? எஸ் மேம். Does it make sense? ரைட்? ஸோ நீங்க வந்து நீங்க இதுல போய் பாத்தீங்கன்னா ஆன்லைன் போய் நீங்க புரோட்டோடைப்பிங்னா என்ன அப்படின்னு நீங்க அதனாலதான் நான் அந்த வேர்ட் ஐ வாஸ் ட்ரைங் டு யூஸ் புரோட்டோடைப், ரைட்? ஸோ புரோட்டோடைப் அப்படிங்கிறது என்ன? So you are basically giving them, showing them the essential features. You don't have to full ஒரு prototype-na ஒரு sample மாதிரி, right? So you are giving them, showing them a prototype of how the user interface will look like. It can be a web app, it can be anything, right? So on the prototype பண்ணும்போது it's a visualization tool, right? You are showing them இந்த மாதிரி இருக்கும், நீங்க இது பிரஸ் பண்ணீங்கன்னா இப்படி போகும், இது பண்ணது இது வேணும்னா இந்த ஃபங்க்ஷனாலிட்டி வேணும்னா you have to do this அப்படின்றதை you can show it to them faster, right? So that is why all these prototyping tools are all invented, right? இது வந்து இப்ப இல்ல, 20-30 வருஷமாவே போயிட்டு இருக்கு, வேற அப்ளிகேஷன் இது இருக்கு. இப்ப வர prototyping tools வந்து they are like so good that you can even use it for the actual web app, right? That's where the advancement is happening. But main catch for these things are you can do really quick, you can design something, you can get the feedback from the customer so that you can really make the changes on the fly and make it a product that is really good and then develop it. So that is the reason why we use prototyping. Okay. Any questions on that concept? Anybody? That makes sense? Did you understand why it is used? Yes, ma'am. Okay. Okay. Anything else? What else?
வேற ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருக்கா? இது வரைக்கும் சொல்லிக் கொடுத்த கான்செப்ட்ஸ் ஆர் எனிதிங் எல்ஸ் that you learned? So எல்லாருக்கும் database எல்லாரும் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்களா? I think there were some classes done with database, right? How are there any additional questions or concerns or anything that you didn't understand about databases? எல்லாரும் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்களா SQL server? Everybody is using it? Everybody knows how to do database? Yes. Okay. Okay. Any other things that you want me to cover today? Nothing else? Then, I think we can stop the class. I will stop recording, and I know tomorrow is Christmas. I don't know whoever celebrates. Happy Christmas to all of you, and also I wish you all Happy New Year too.